So representing web data. So whenever we are going to send some request to the server, that server will respond back to some information. That information will be received as some common format. See, whenever you are requesting some data to the server, that server is handling our request. Whatever the data I want, that has been handled, and the data has been processed by our server-side programming language, that is the servlets and the JSP. That information will be processed, and that data will be retrieved from the database. That information will be sent back to the some format. The format வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல வேணாலும் அனுப்பலாம். See, common format is easy to travel data. So நான் ஒரு டேட்டா ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ல இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சர்வருக்கு வரணும், சர்வருக்கு வருது. அண்ட் சர்வருக்கு வரப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் சம் காமன் ஃபார்மேட். தட் இஸ் தி ஃபார்மேட் வி ஆர் கோயிங் டு see. That is representing the web data, and that information is sending from the server side to the client side, and browser is receiving that information as XML, and that information has been processed and converted to HTML, and which page are converted and websites are நமக்கு browserல வந்து client ஏரியால வந்து தெரியுது. So this is the format. So for representing the web data, what are the contents you are going to use in your web technology or internet program? So first one is XML. So XML is the extensible markup language. This is a markup language. So XML is designed to transport and store the data, because see, whenever you are requesting some information from the server and sending the back to the information to the client, so huge amount of information is traveling from the server to client and client to server, and in between we have so many architectures also. So we cannot able to store or transport data as it is in store format. அதே என்ன ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அதே ஸ்டோர்டு ஃபார்மேட்ல வந்து we cannot able to store and transport data, because it is a huge amount of information. So imagine that I'm going to retrieve some information, that is JSP file retrieve பண்றேன் or servlets file retrieve பண்றேன், server sideல இருக்கு அப்படின்னா it is of huge amount of information. I cannot be able to store or retrieve or transport entire bulk amount of information. So we need to send only the actual part. இதுதான் ஜாவாவோட ரொம்ப advantage. See, you are writing a class, writing a logic to a class function. You are not supposed to inherit all the class functions. So you are creating the objects, and objects alone it's travel from one part to another part. So அதனாலதான் ஜாவா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா it is a platform independent language. So you can have your files wherever. அந்த file original file எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், and you have created a class file, and class file மட்டும் நீ கம்பைல் பண்ணா போதும். It is a platform independent language. Similarly, so the information stored in the database and traveling part, JSP part, Java part, these all have huge amount of information. So you cannot be able to travel the exact data. So we need to travel the data only in a common format, that is called XML, and supposed in recent times we are using JSON also. So XML became a W3 recommendations of February 10, 1990. So it is a not replacement for HTML. So it is XML is designed to be self-destructive. XML is designed to carry data, not to display data. For displaying the data, you are using HTML. So XML is a case sensitive. XML tags are not predefined tags, so you can use your own tags. So as HTML is a predefined tags, XML is a own tags. So XML is a platform independent and language independence. So features and advantages of XML. So XML is widely used in the era of web development. It is also used to simplify data storage and data sharing. So the main features of XML, advantages of XML is XML separates data from HTML. XML simplifies data sharing. XML simplifies data transport. XML simplifies platform change. XML increases data availability. So XML can be used to store new internet languages. So this is the syntax of XML. So you are going to have similarly as HTML, we are going to have root tags. Inside that, we are going to child tags. Under that, we are going to have sub-child tags. So we are going to store some information.
and we are going to close that sub child tag, main child tag, and root tag. So as it is XML, HTML, it is like HTML. So HTML has predefined tags, but XML has their own tags. So the data common and the exchange on the common format தான் என்ன அப்படின்னா XML. So XML it is of easy of file size. ஸோ உன்னோட ஃபைல் சைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஏபிள் டு டிராவல் தி டேட்டா. ஸோ அந்த டிராவல் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து காமன் ஃபார்மேட்டா வந்து வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஒன்லி தி எக்ஸ்எம்எல் ஃபார்மேட். So as a simple example of XML, so we are going to this is the file where we are going to store our XML. So example, I'm going to write some information. So note அப்படிங்கிறது அப்படின்னா I'm going to send some information. My root tag is note tag. So last time I'm going to close this root tag. Under that TO2 அப்படிங்கிறது sub child tag. So I'm going to write for whom I'm going to write this. So some from where I'm writing this. So from center what who is sending the information that is from, and heading what messages I'm going to forward. ஸோ எக்ஸ்எம்எல் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டென்ட் வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஆஃப் யூசர் டேக்ஸ். ப்ரீ டிஃபைன் கிடையாது, யூசர் டேக்ஸ். ஸோ எனக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ கேன் ஏபிள் டு டிஃபைன் மை ஓன் டேக்ஸ் அட் எக்ஸ்எம்எல். ஸோ ஒன் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் பேட்டர்ன். So example, I'm going to store some pieces of book information. So bookstore is a main category. Under that, I have subcategory book. In a category store பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to store only the book information and what title I have taken, language equal to English. So what bookல வந்து bookingல வந்து என்ன book I have stored and author details, which year get published and price. So this is one piece of information. And second category, book category is children. The title is English. What book I'm going to store, author name, year, price, and book. So example, இது என்ன சொல்ல வரோம்னா imagine that I'm going to retrieve some content from the bookstore. bookstore அப்படிங்கிற ஒரு சர்வர்ல இருந்து நான் கண்டென்ட் ரிட்ரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரைவிங், அந்த புக் ஸ்டோர்ல என்னென்ன புக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, அது ஆத்தோட நேம், டைட்டில், இயர், பிரைஸ், புக்ஸ், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ரிட்ரைவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ சர்வர்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் இப்படிதான் வரும். ஸோ புக் ஸ்டோர், அதுல புக்கு என்னென்ன கேட்டகரி நீ புக் ரிட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுல டைட்டில், ஆத்தர், இயர், பிரைஸ், புக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். சர்வருக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ டேட்டா பேஸ்ல ஒரு ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஐம் ரெக்வஸ்டிங் தி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வாட் ஹவ் யூ ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் புக் கேட்டகரி. புக் ஸ்டோர் அப்படிங்கிற இடத்துல என்னென்ன கேட்டகரி எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, அது புக்ஸோட ஆத்தர், டைட்டில், புக் பிரைஸ், என்ன இயர்ல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ டேட்டா பேஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். சர்வர்ல வந்து வர்றப்ப அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து சர்வர் வருது, சர்வர்ல இருந்து ஆர்கிடெக்சருக்கு வருது, ஆர்கிடெக்சர்ல கிளைண்ட்டுக்கு வர்றப்ப டேட்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ்எம்எல் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. திருப்பி நம்மளுக்கு வெப்சைட் வர்றப்போ நம்மளுக்கு வந்து யூஷுவல் HTML ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்எம்எல் யூஸ் பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் XML root tag college, அதுக்குள்ள subtag வந்து student, and the subtag we have so many subtags, first name, last name, contact, mail ID, address. The address we are going to have some pieces of information, city, state, and PIN number. So in the order we are going to store and particular information. So this is student information. So XML rules. XML வந்து we are going to validate also. So validate பண்றதுக்கு we have some conditions. So either how it is validated, because XML வந்து predefined rules கிடையாது, it is user defined tags. ಯಾವ tags எழுதிக்கிறோம் we are define பண்றோம் அப்படின்னா how it is validated, இது எப்படி validate அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு we have some common conditions. That is DDT. The rules for well-formed XML is it has to be begin with XML declaration. It must have one unique root element. All start tags of XML documents must end with others. End tags. When you start control, similarly, you should have end tags also. All XML tags are case sensitive. All elements must be closed properly. All elements must be properly nested. All attributes must be quoted. XML entities must be used for special characters. So these are the rules and regulations for finding a well-formed XML. Similarly, if you have the HTML rules, similarly we have rules for XML also. Next, XML DDT. As previous information,
how we are validating XMLs against DDT and schema. So because it is user defined tags. So நம்மளாம் own tags எழுதும்போது how we are validating this எப்படி கரெக்டா அப்படின்னு செக் பண்றோம் அப்படின்னா by the uses of DDT and XML schema. So DDT அப்படிங்கிறது DDT is a document type definition which defines the legal level elements of XML document. So we'll see the structure. So what it is, DDT is document type definition. It defines the legal building blocks of an XML document. It is used to define the document structure with a list of legal elements and attributes. So the purpose is, we know that form some structure. XML வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கணும், என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது லீகலா பில்டிங் பிளாக்ஸ் வச்சு டிஃபைன் பண்றதுதான் டிடிடி அப்படிங்கிறது. So checking DDT, we have two forms. One is internal DDT and external DDT. So syntax is, so these are the syntax for refining a DDT, document definition. எப்படி வந்து ஜாவால வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயும் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பிளாக் இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பிளாக்ல தான் நம்மளோட லாஜிக் வில் பி ப்ரெசென்டட். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றது என்னது, ஃபங்க்ஷன் கால் அப்படிங்கிறது. சிமிலர்லி define an XML schema, validating XML schema will have some common format. அதுதான் என்ன அப்படின்னா DDT அப்படிங்கிறது, which has some syntaxes also. So open brace, open tag, exclamatory symbol, document type, DDT identifier. Under that, what are the declaration 1, 2, up to n. Last time you have to close your square bracket and enter tag. So we'll see with an example. So this is the employee information I'm going to store. நிறைய employee information we have created one XML. For that, I am going to create a DDT. So XML symbol, document type, element employee அப்படிங்கிறது என்னோட XML name. And the employee, I'm going to store some pieces of information. What information I'm going to store is enter employee, first name I'm going to store, last name and email. So these are the three information on where I've got. So XML employee அப்படிங்கிறது root tag, அதுக்குள்ள first tag என்னோட first name, last name, email. இந்த மூணுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். have declared these three characters in the DDT. And I have to define this declaration part. So நம்ம declaration பண்ணோம்ல, so we have to define first name அப்படிங்கிறது என்ன type of information you are going to store. That is as easy data, phrased character data. Second, employee name, last name. I'm going to store some information that is has busy data, that is phrased data. Last email I'm going to store, element email, that is has busy data. So everything in DDT considers element. எல்லாமே இங்க வந்து tagsல வந்துட்டாலே everything is treated as element. So அதனாலதான் இவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்றோம், we are adding element. So has busy data அப்படிங்கிறது phrased data. So கண்டிப்பா you are going to store some information. First nameல வந்து we are going to store a value, last nameல we are going to store a value, email வந்து we are going to store an email point. We are not going to keep this as a empty parameter. So இதுல empty parameter இருக்க போறது கிடையாது. என்ன வேணாலும் நீ tag create பண்ணணும் அப்படின்னா we are going to add some values. values add பண்றத refer பண்றதா என்ன அப்படின்னு has busy data. So if you are going to store a null value, empty value அப்படின்னா we are going to have some other character here. So tags அப்படிங்கிறது we are going to store some values. அதை define பண்றது என்ன அப்படின்னா as busy data அப்படிங்கிறது. So this is internal DDT, external DDT. So we are going to embed the DDT file from an external source, that is external DDT, and this is internal. நீ ரெஃபர் பண்ண அதே ஃபைல் வந்து we are having the DDT part and XML part in the same file, then it is internal DDT. Similarly, we are going to have a XML file in some other source, external DDT, அதோட corresponding DDT file in some other source, then it is external DDT. So these are the characters and declaration part we are going to use in the inside the
DDT part. So we have created a document type for employee, and we have stored first name, last name, and email characters. So fuzzy data அப்படிங்கிறது phrased characters. So we are going to have some text inside the characters. So in enter tags, we are going to have a text. Mean that we are going to have this data. So XML schema, that is XML schema definition, we are going to have a structured format. XML எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we are going to have a structured format. So schema அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is a schema is a language which is used for expressing the constant information about the XML document. So there are many schema languages which are nowadays for lax ng, XSD. So XML ஸ்கீமாவோட டெஃபினிஷன் வந்து டிஃபைன் பண்றது. ஸோ XML டாக்குமெண்டோட ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா XSD அப்படிங்கிறது. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் VBMS we are going to create a table. ஸோ ஸ்கீமா அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்றது. சிமிலர்லி ஃபார் XMLோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்றது XML ஸ்கீமா அப்படிங்கிறது. So this is the example for a particular XML schema. So XML.xst. So we do this is the syntax. It's XML version equal to 1.0. XS schema, XLMS URL. This is the default URL. And the previous example பார்த்த மாதிரி you are going to create a employee. எல்லாத்துலயுமே முன்னாடி வந்து you have to add XS. இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா XML ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்ணுது. First it is complex type. So everything is complex type. இங்க நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த DDTக்கு this is your XML file, this is your DDT file. For this DDT we are going to create a schema also. So remember this slides, the title remember பண்ணிருக்கீங்க. For this we are going to create a schema button, right? So first is XS, everything is delimited as element name. So root tag ஓட name என்னது, employee.xml employee DDT. So schema name is employee. So everything is created as complex type. Everything should comes under sequence. So first name வரணும், last name, email, அடுத்த phone number, contact number, address, இந்த மாதிரி schema வந்து sequenceல வரணும் அப்படிங்கிறதுனால we have given access sequence. So other sequenceல first name another element name equal to first name. What type we are going to store? We are going to have a string value. So everything before you have to add access. Element name, last name, type equal to access string. Next element name equal to email. We are going to type access string. Last after we are going to close sequence, close complex type, close element, and close sequence schema value. So this is the structure of defining a XML document. The XML document or structure defined under the schema. So this is your second example and third example. So this is for the description and then I use control. So first complex type. So complex type of the we are going to store some values. So values to store control element formatting. So and sequence, as I said before, in a order line form of the first name, last name, and email. If you are not giving sequence, what value we can store first? First on this last name store பண்ணலாம், அடுத்து email store பண்ணலாம், last வந்து last name வைக்கலாம். So we can able to change the order if you are not using this sequence in your example, right? So this is the difference between XSLT and XSL DDT. So DDT stands for document type definition. This stands for XML schema. DDT